This podcast is brought to you by our paid subscribers, who, without their support, this episode would not be possible. So if you haven't already, head over to bosnews.org/subscribe and pitch in a few bucks. It goes a long way in ensuring we are bringing you the best in the news and coverage that matters to the Sikh and Punjabi diaspora. Until then, enjoy this episode of the Punjab Power Play. Hello, everybody. Sat Shri Akal ji, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Welcome to episode 4 of Punjab Power Play. I'm your co-host, Oberoi, with Amaan Bali. We're really excited to bring you yet another episode of Punjab Power Play. A lot has happened in last 2 weeks. We'll cover the major happenings and we'll take it from there. Amaan, Sat Shri Akal ji, ki hal chal? Sat Shri Akal, Jazz. Thank you, everybody. We are back with the episode 4th, and we've covered a lot. You're right, and obviously now as the elections approach, things are heating up in Punjab. So good to be rolling with the episodes, and obviously looking forward to having more people on our podcast as well. So let's get the things rolling. So मेरे ख्याल च just we start out with क्योंकि main November ਦਾ ਪਹਿਲਾ week ਹੈ and Sikhs ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। globally remember this week as a Sikh Genocide week 1984 ਚ November 31st ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. So we discuss a little bit about the justice in the current environment, ki justice the key hal hai, and what is the politics around it, what are the politicians who we are voting to power say about 1984, and our fight for justice oda aj di date ch ki hal hai, kinna ku kuch hoya hai. So we obviously talk about it. And so शुरुआत करते हैं. 1984 obviously is a dark chapter on India's face, and it's a stain that can never be washed away, no matter how much they try to whitewash it, no much how much they try to blame it on one single party. But the collective responsibility, ਜਿਵੇਂ ਕਿ just even you know that collective responsibility this nation has always failed to take for this Sikh genocide. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. So अगर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, you know, nothing has really changed. If you look at justice and the fight for justice, many organizations and many people have been fighting for it. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ fight ਅਗਰ ਅਸੀਂ historically ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ fight we've entered into 37 years, and this is not just a Twitter storm ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ week 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So a lot of people have actually given up their entire lives to fight for the justice for the people. And ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ just obviously I would want to ask you because ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ main contenders ਨੇ, if you look at it, we have BJP, we have Congress, we have Aam Aadmi Party, which is a relatively new one, and then we have obviously Shromani Akali Dal. So as per you, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ. ਹੋਣਾ, which party do you think has pursued the case for justice of 1984 the most ferociously? Hanji, unfortunately, ji, really, really unfortunately, there's no party that comes to the mind right away. Jisnu main keh sakan ke, of course, Aman, this is the party ਜਿਹੜੀ ਕਿ at least ਇਸ issue ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ clean ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਫਰਟ ਲਾਏ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਦੀ main instigators and main perpetrators behind the whole, not only the genocide of 1984, but the genocide that followed after 1984 into the 90s in Punjab. So ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ establishment ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ um, ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। Not that absolves them of their responsibility. It's just the pathetic situation we are in. They on top of it, expectation ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। Very close to the anniversary of 1984 genocide, Delhi Congress the executive committee ਦੀ notification ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ permanent member ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। So you just look at the irony of the situation ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ SIT ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। The only Congress leader who did give at least a statement on this was Sunil Jakhar, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, but he gave a statement ਕਿ um, this is not how the party needs to run and this needs to be taken into account and please ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Anyways, that was really disappointing. Now talking about other parties, I think Aam Aadmi Party, they've never been very clear as to where they actually stand on not just 1984, the genocide, but also demands that Sikhs have had and currently continue to have. In the last election, they played, I would say, played with the fire a bit, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕੀਏ, and they believe that they got into trouble because of that and that's why they didn't win. So ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇ ਜਸਟ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਵੋਟ ਫॉर ਅਸ। ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਮ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ। They did something, I would say, in when they were together। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਖਲਵਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ BJP's work or Akali Dal's work। But at least Akali Dal, even if for political reasons, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਡਿਡ ਦ ਸੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਟੇਕ। Right. I think I'll give a little context on Shromani Akali Dal's take on 1984 Sikh genocide. So after taking up the secular strand of Indian politics, Shromani Akali Dal, उन्होंने अपने आप ਨੂੰ पूरा revamp ਕੀਤਾ. They changed their overall demands. If you read a little bit about Shromani Akali Dal and all other
Panthik parties, which they were at one point of time. Their main demand was implementation of ASR, whether by armed means or whether by following the Indian constitution, whatever that means. ਬਟ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, Shromani Akali Dal used to voice out the opinion that ASR is one of the important things that it needs to pursue and people, Sikhs, need to pursue. And they were also very vocal about the rights of the Sikh prisoners and the rights of Sikh people who were killed in 90s. They used to follow the cases of them. But what happened after 1996 was that they stopped pursuing the cases, and that was the first biggest disappointment ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੇਸਿਸ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। So whenever Shomani Akali Dal talks about the genocide, or whenever they refer to the pains, there's always a little bit of backstabbing that is there. And same thing goes for BJP, because at one point BJP was very much complicit in what happened during 1984, ਚਾਹੇ ਉਹ operation ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੇ ਵੇ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੰਪਲਿਸਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 was it's a very 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 important thing for people to understand, that it wasn't just limited to Delhi. People were killed in Jammu, as far as Jammu, which is the northernmost part, and people were also killed in Orissa, which both ही दूर वाली ਗੱਲ ਸੀ। So it wasn't Congress in all these states at that point of time, and you have to understand. Someone shared this really interesting infographic on Instagram, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ NC ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly went against Sikhs at that point of time. So it's very important to understand ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਦੋਂ, ਉਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ BJP ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। So nothing really, it's very lame for anyone to say that BJP actually killed Congress, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। Justice, now at this point of time we come to a point that, are we even seeking justice? ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਮੇਜਰਲੀ ਇਟਸ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, that does justice from India mean anything at this point of time, or did it even mean anything at that point of time? ਚਾਹੇ 1985 ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, it didn't mean anything. So for Sikh Jathebandiyan, this thing remains, that justice from this nation remained. It was an illusion, it will remain an illusion. So that is more or less take on this. बिल्कुल जी बिल्कुल. So Aman, maybe before closing this topic, I believe ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਐਟਲੀਸਟ ਫੀਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं कि not only ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, they actually talk in the same language ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਕਿ even BJP guys, when they would talk to Sikhs, especially up farmers protest ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ,
ਦੇ ਟਾਕ ਇਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਫॉर दैट ਟੂ ਹੈਪਨ ਅਗੇਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? I think this is something that probably a longer discussion, but this is something I'd really like to explore, uh, probably from people who would be on the ground voting soon. Let's say in Punjab election, upcoming election. I think very interesting this insight that you put out there. But I think not only play karda hai, it's you have to understand कि time नाल हो की रहा है. You have to understand कि what's happening to the Panthic politics right now. What's happening to the Sikh rights right now. You have to understand कि Sikh sentiment ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. The number of ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 2 3 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇ in 1980s there used to be close to zero ਬੇਅਦਬੀਸ, you know, ਅਗਰ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ there used to be justice. If you look at number of people who number of Sikh youth particularly if I'm talking about ਜਿਹੜੇ ਕਿ UAPA ਦੇ ਔਰ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1980s ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਸੋ ਦ ਨੰਬਰਸ aren't very different at this point of time. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਲਓ, in the open streets of Delhi they managed to lynch a Sikh boy to death. So uh, things are really not as comfortable for Sikhs as some people want or show them to be. But ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ cannot be treated as just another state. You know, it has an ethno-nationalist sentiment attached to it. The people think of it in a unique way. You know, Sikhs are always going to think of their state in a unique way. Sikhs are always going to think of their identity in a unique way, and there's nothing wrong in it. Until and unless India acknowledges it and the majority community acknowledges it and settles with it without calling us Hindus, because they don't do it out of love. Let's understand that. At one point of time, a lot of people get confused that they do it out of love. It's not, because the whole point is to dissolve the identity. ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਖਤਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ. ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੇਮ. ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ aren't doing anything. Back then we used to respond. At this point we are not even responding. So justice, mere khayal ch, as you said, a lot of people have given up hopes. But the interesting thing and encouraging thing is that a lot of people don't even expect it from India now. Hanji, Hanji. No, that's true. We've felt that. We've seen that. Thank you, Aman. That was really good insight. Um, the second issue that we are talking for our audience today is ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਸਕੋ ਕਹਿ ਲਓ, chaos ਕਹਿ ਲਓ, power tussle ਕਹਿ ਲਓ. It started with Sidhu Saab opening a front against Captain. Channi Saab became the CM. Sidhu Saab PCC chief. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕੱਢਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ they'll be a happy family going together. ਬਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ 'ਚ how bad it was getting, and now in last 2 weeks it's gotten worse. So ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ the issues are still unresolved, and main issues ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ feels ਕਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਤੇ DGP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ PCC chief Sidhu Saab, and he also feels that they are tainted officers because they have backgrounds. For example, AG Deol,
he was the person who got Sumed Saini the blanket bail, and DGP Sahota has had similar connections with other cases. So that keeps on brewing, and that was unresolved to an extent ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰੀਲੀ blessing and enriching experience ਤੇ we'll come back stronger from this ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੁਣ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਮਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਈਟੀਜ਼ ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਟਰਬਲਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਜ਼ ਸੀਕਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਆਰ ਓਨ ਫਰੰਟਸ ਸੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਕਪਲ ਆਫ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਔਨ ਦਿਸ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ would it continue to happen and thus actually make or create trouble for Congress in the upcoming election? If there are a couple of things in this. The first thing is obviously Navjot Singh Sidhu's stand, because that stand has been questionable by a lot of people. ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ he is one of the important stakeholders in Sikh politics, whether we agree to it or not. At one point of time he used to gather a lot of votes. uh, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਈਵਨ ਟਰੀਟ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ sacrilege and his press conference yesterday where he talked about Sumed Saini's blanket bail and how everybody who has been appointed, चाहे वो advocate general हो, चाहे वो देओल साहब हो या जो भी हो, they were all complicit in getting Sumit Saini free, and you have to understand that मेरे ख्याल से मैं पिछले एपिसोड 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ behind the curtains ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ curtain ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, Badal Saab is comfortably sitting with the Congress people. There's nothing wrong in it. So the bigger picture that people need to understand about Punjab, and this is not today, क्योंकि Punjab ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ if you read the detailed historical books, you understand that Punjab has been a Game of Thrones. Initially the power tussle was between Punjab and Delhi. That was the big fight. ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਖਾੜਕੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, it used to be Punjab versus center, where there used to be strong ideological battles, ਚਾਹੇ ਉਹ centralization ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏ। But what happened after that, what happened uh, after you can say, slow down of Lahar, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ political outfits ਸੀ, even though they were opportunists right from the beginning, I posted a recent picture of Badal Saab, Barnala, Tohra, they're all sitting together. And when we look at Shomani Akali Dal's recent speeches, they're all condemning Barnala for being a sellout. So you have to understand that behind the curtains they were all one big family. And what has happened recently is many people in the Panthik circles, they understand this very well. That New Delhi has been capable of, dividing the Punjab power into small blocks. Now it doesn't really matter for them. The block can be of Congress. Captain Amarinder is a important leader hunda si. He was a good leader for Sikhs at one point of time. They put him in the Congress, and then we have another block. So all these blocks directly or indirectly report to Delhi, whether you like it or not. Shromani Akali Dal might
flag itself as representative of Sikhs, but they all report to Delhi. So the point is, anything that's happening within the Congress is not impacting Sikhs at all. ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ it doesn't really matter. But when we look at the stand that Navjot Singh Sidhu is taking, it looks legit. At least he's fighting for a good cause. Do we know his intent? Do we know his intent for this? We don't. Is it PR? Could be. But whatever he's saying, it's sounding correct to the Sikhs at this point of time. So ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਐਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ should be backed by everybody on this. If not on everything else, but on this he should be backed. Baki, your main question, would this impact Congress's performance? Um, you never know. Bad promotion is also promotion sometimes. So Congress has been in this for a long time now. ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that sounds happy a little bit. Urban circle ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ urban circle is very cool with Congress. This is a ground reality that a lot of people will tell you from Punjab that urban circles are cool with Congress, even with its split ups. They understand that at one point of time Congress will again Punjab Congress will again split up into two. A Jharkhand section which is Hindu, and then even if they form the government, there will be a tussle between who gets what. Jharkhand obviously needs to get a stronger ministry or something like that. But Interesting. Interesting. in the urban circles, Congress still maintains a very strong position in Punjab. No, I think I totally get it. The only reason why I think there might be trouble is if they are unable to project a united front in terms of a CM face. I think ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ they like a CM face. They seldom do they vote for parties and then let parties choose who they want to. But who knows? Every politics is strange. But that's the only reason why I believe that they might want to solve this issue at least a month or so before, in some shape or way or form. But anyways, we'll see. ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਰੂਲਿੰਗ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ 'ਚ which was of course a direct attack at CM Channi, and they said now they have to choose between tainted officers or the PCC chief. So he basically gave a signal ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ my condition was ਕਿ I'll assume charge when Deol and Sahota are replaced. That's what his condition was. But ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ within few hours they were called into a meeting, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ we'll see ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਏ ਬਟ ਵੀਲ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ Randhawa and Sidhu batted pretty closely together against Captain, and eventually his press conference 'ਚ Randhawa ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ target ਕਰਤਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ one of the reason might be that Randhawa ਸਾਹਿਬ seems to be gaining from the current AG Deol because ਉਹਨਾਂ ਦੇ son-in-law Tarun, I think Tarunveer Singh Lehel ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, he's been appointed as additional AG. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 500 ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੇਵ ਅ ਵੈਰੀ I would say a very textbook simple answer without making it seem like any kind of nepotism. ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं, रंधावा was also able to defend उन्होंने अपना एक अफसर सी एसपी बिक्रमजीत सिंह. I talked about it this morning. So Randhawa even defended that he was reinstated during Captain Amarinder Singh's time. But the bigger question that Sidhu always would raise, because he did not in the press conference, would be that if Amarinder Singh did the wrong, we can correct it. That's the whole point. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਵਨ ਕੈਪਟਨ ਨਿਊ ਇਟ, ਕੈਪਟਨ ਟੋਲਡ them you guys won't be able to do nothing, you know so sacrilege ਤੇ ਤੁਸੀਂ even captain keeps them asking week after week what happened on the sacrilege. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ obviously protested outside Channi's house, and Sukhbir Singh Badal has given a statement as well. It's available on his Twitter, where he's saying that ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ. So things are not really good for the Congress at this point of time. But again, they have the vote bank. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ. But things are heating up within the Congress as well. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ supporters are thinking about it, be it in India or abroad. Let me give a couple of pointers here. ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and then we'll go to what's happening back in Punjab and border ਤੇ, and ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ probably ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, the diaspora 'ਚ at least I can talk about the Canadian diaspora. There has not been a single day. I live in the greater Vancouver area. There's not been a single day ਜਦੋਂ ਸਰੀ 'ਚ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਕੋਈ play card ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਹੋਏ since November 26th. So just like ਜਿੰਨੀ dedication ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਕਪਲ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਅ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ on November 26th in Surrey to mark the anniversary, and also going to Vancouver near the Indian consulate, and ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ Vancouver art gallery ਹੈ, kind of a place where a lot of protests happen, just like ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। So we'll see exactly the same thing that would be happening in India happening in Vancouver, and I'm sure San Francisco, Fresno, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ protest ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ हैं, London, we'll see the similar enthusiasm and solidarity with the Indian farmers, our brothers. Teji, ਆ ਸੀਗਾ update on what's happening here. Another very important and serious update is okay, what we saw in last 2 to 3 weeks is the Indian government starting to act against NRIs who have been supporting farmers. And the first hint that came across was there were reports of dozens of OCI cards being revoked and cancelled. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇ ਸੈਡ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਵੋਕ OCI cards and those statuses if we feel the person is not behaving properly abroad. So ਇੰਨਾ ਕੁ UAPA ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਬਟ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਰਿਵੋਕ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,
He's a pretty well known face in Indian diaspora in US. ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਕੈਂਟ ਅਲਾਉ ਯੂ ਟੂ ਐਂਟਰ ਐਂਡ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਟਰਨ ਬੈਕ ਫਰਮ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਊਡ ਸੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸੌਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੇ 750 ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਹਰਡ ਅ ਸਿੰਗਲ comment or condolence message from any BJP leader, let alone Amit Shah or Modi, towards the farmers. So I think it's a very serious situation. It's been a year. Our people have been fighting. We've been fighting, and I actually am pretty disappointed in government तो जी ਹੁਣ ਕੀ disappoint ਹੋਣਾ pretty disappointed in on the circumstances as to how this is unfolding we just continue to lose lives and of course we are not ready to bow down and we shouldn't be so that's my take Aman what do you think one what this government really intends to do your take on that and also ਇਸ time farmers ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ anniversary ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ plan ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Right. No, first, farmers' protest has actually entered more than 1 year. So November 26 will obviously be the start of Delhi Morcha, but obviously we've ਬਿਲਕੁਲ completed more than 1 year there. ਹਾਂਜੀ So very important to understand कि farmers protest ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ demonize ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ OCI cards ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁਣ NIA ਟੀਮਾਂ they've been sent to Canada and other places to look for pro Khalistan groups whatever that means in Indian terminology so a link to farmers protest as well so ਗੱਲ main ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that Indian government at this point of time wants to demonize farmers protest further they don't acknowledge the movement as constitutional they do not even acknowledge the right of people to protest and they really technically do not you know care about it at all so farmers protest ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ as you rightly said more than 750 farmers have given up their lives no one from BJP not even the agriculture minister has talked about it they do talk about it when asked about it and they are very clear on it that these if people have gathered somewhere they will die and this has been the BJP statement on the deaths of the farmers at the protest sites. फिर चाहे हरियाणा की गल होए Haryana chief minister has been no less sympathetic to the farmers even with the loss of seat in Allahabad and everything and weakening of his alliance and the weakening of JJP's grip on people nothing seems to deter them nothing seems to change the fact that they will continue to do what they are doing ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖੋ BJP people are get out ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਟ the confrontation scenes they have intensified the peace situation in both the states now when I say the peace situation has changed it really doesn't mean that the movement has gone violent it means that there is anger among people and when there is anger against the very state against the very government that you picked up because agar chalo Punjab di ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ Haryanvis picked up who they voted for. They liked Khattar at one point of time. That's why they voted for him, right? It's their duty to, listen to their own people. It's duty of Aditya Nath to listen to his people because they're also sitting on borders from like 1 year now. So all this shows that the government is no longer a democracy because if the laws are for people, the laws should have been revoked long time ago
And coming to the farmers protest ground ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? The resolve is strong. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਬੂਟੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ। The resolve is strong, the grit is strong. They're very resilient, more resilient than any of us can ever be. That generation is made up of something else. And also have to बिल्कुल जी। understand कि youth ਜਿਹੜੀ ਆ they've been supporting them. Season ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। They bring the ਆਟਾ, they bring the ਚਾਵਲ, they bring everything. The farmers protest at one point of time when it started back in November. Obviously ਹੁਣ ਤਾਂ throwbacks ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਏ। You will observe that farmers protest ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੁੰਗਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਪਿਜ਼ਾ ਲੰਗਰ, हाँ ਇਹਦਾ जी। ਲੰਗਰ हाँ ਉਹਦਾ जी। ਲੰਗਰ। हाँ जी। But after 6 months, 7 months, all these people, I don't blame them because they are still there. These Khalsa Aid and a lot of other हाँ जी। NGOs, but they fizzled out. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾਓ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ। But the point is that the farmers themselves, they supported each other. They gathered the या money in या the villages. they बिल्कुल। they did their own langars. They did not depend on the NGOs. It wasn't an NGO funded movement, it never was। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ withdraw ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾਏ, they withdrew from the movement, they gained their own यस। benefits and they withdrew। but the farmers protest stands there. Those people are still getting the atta from the pind. The gurdwaras are still pumping wheat, pumping rice into the protest. There are people who are still contributing, anonymously there. So the movement is more or less a sacred movement for people. ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, UP ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, there is a bigger sentiment involved. The sentiment is very, very big and it needs to be respected by the government। um, ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, हाँ जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇ, they're a little troubled with what Gurnaam Singh is doing in Punjab, because Gurnaam Singh is actually doing some underground work in Punjab's politics. He's working on something. What he's working on, he's no one really knows, but he's working on a political outfit हाँ ਜਿੰਨਾ ਕਿ जी। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। And this has not gone well with the Punjab based unions। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ BKU ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, they are not really happy with Gurnaam Singh's activities। So suspension ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ SKM ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, get them back on the team। So this has been their norm। Regarding the decisions that are most likely to be taken for November 26, फिलहाल आज meeting है एक important SKM दी, अच्छा जी। so this will be on important meeting of SKM will be taking place on Tuesday, and where they will decide कि November 26 ਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, because 29th ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ हाँ ਦਾ। जी। So from 26th November onwards, 500 people will go and protest outside the parliament। This is a decision that is most likely to be taken। And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ there is a lot of people, lot of ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। And so again this will be on the voting basis, and we all know what's been happening there। So stronger measures need to be taken क्योंकि ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਧਰਨੇ, this is not something that we as a panth, or we as a state Punjab have been doing। So this is just my take, but obviously the leaders know better। And yeah, but agitations need to be strengthened, government needs to be taken on its government needs to understand कि agitation हो रहा है, because at this point of time they're not even feeling anything। Karnal killing हुई, no justice। We had killings in Lakhimpur, no justice।
the cases go on. So you have to understand that the movement has gone very long and it needs to be, resolved. Getting back to the table would be the first thing I always suggest in all of my tweets. Even a lot of people even criticize it, but going back to the table resolves things. And obviously, intensifying the agitation with the government feels the heat is also necessary. Yeah, you're right. I think ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, NGO ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ MPs MLAs ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ BJP has lost certain number of bipole elections in North India ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ that we are offending here. We are offending of course Haryana ਤੇ Punjab ਦੇ farmers and their supporters who might be actually sitting in cities. Same with UP. ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੁਣ ਐਪਲ growers ਵੀ ਕਰਤੇ offend ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ against ਕਰ ਲਿਆ. So maybe losing elections is something that goes into their head. But ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ when it comes to Lok Sabha, suddenly jo bhi states 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, people forget and they somehow, especially in northern part of India, they vote so vehemently and strongly for Modi ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ state election ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ that's something that needs to be kept in mind while people think about voting for people within states and center ke je pressure pauna hai ta it has to really put his seat as in the PM seat in danger, not necessarily one of his seats in danger because ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। Right. I think we discussed this in one of our earlier episodes as well. That BJP at this point of time knows its vote bank. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, and they're doing it. They're doing the Tripura. They're doing what they need to do in UP. So BJP knows its communal politics will get its votes, and they hardly care about the moves ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, because at this point ਅਗਰ ਉਹ laws ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, it will prove counterproductive to them, and it will project them as a weaker party in front of their supporters in their vote bank, which is huge. They technically they don't need to worry. Exactly. Okay, thank you everybody. That was our episode for you. We brought to you three very important topics. Amaan, thank you so much for bringing us the actual perspective from the ground. And we look forward to your reviews, your comments. Please sanu dasyo. You can send us your suggestions for both the topics, your critique on what we discuss, also your recommendations on what kind of guests should we have for our episodes. And till then, this is Jazz and Aman signing off from episode 4. See you in 2 weeks. Thank you.